We all desire wealth and prosperity, but our most valuable asset is our good health. We only know its value when we lose it. Tobacco causes heart attack, stroke, and many types of cancer. Second-hand smoke sickens children by compromising their lungs and slowing their growth. Smokers of cigarettes, bidi, kretek, hookahs, and chewers of smokeless tobacco are all at risk. But there is another reality. Tobacco ruins lives, literally tearing families apart. जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. दरेक मनशाची जीण खूब म्हत्वाची आसता, पूण कांय लोक आपली जीण इबाडपाक सोंपोवपाक वायट कर्मां करतात. ते तंबाखूचो वापर करतात. सिगरेटी, विडियो, हुक्का ह्या सारकिल्या पदार्थांचें सेवन करून आपलें जिवन पिड्ड्यार करतात. सिगरेटींनी निकोटीन आसता, तें कुडीचो चड इबाड करता. भलायकेचेर तंबाखूचो वायट परिणाम जाता. दरेक वर्सा जगभरांत सुमार 60 लाख लोक तंबाखूच्या सेवनान मरतात. 31st May is celebrated as World No Tobacco Day all over the world, and this year's आमकां प्रत्येक वर्सा एक theme दितात WHO what we should highlight. This year it is like we have to stop the illicit trade of the tobacco. Illicit trade म्हणजे कितें आहा, आमची पयलीं स्मगलिंग जातालें, पण पयलीं कितें आशिल्लें की ते खंयचे स्मगल आनी खंयचे ते कळपाक मेळनाशिल्लें. आतां कशें आहा, जांचे स्टॅम्प नासता म्हणजे ते आमची ते पिक्टोरियल वॉर्निंग्स आसता, म्हणजे यू हॅव टू हॅव नाव 30 to 40% ऑफ front area and back area is with pictorial warning asta governmentachi. Even international asa pay tajeri warning asta everywhere. It is all over the world. Almost 183 countries have signed that treaty, and that treaty चे ती आणि मान्य केला की आम्ही ते घालतले म्हणून. ह्यो जो इलिसिट आयिल्ले पळय टॉबॅको स्मगल जाता ताजेर ते हें नासता, सो ताजेर आतां बंदी घालची म्हणून आमचो ह्या वर्साचो आमचो एक मेन एम आसा. A lot of tobacco that is brought in without paying taxes on it. It does not have the pictorial health warnings. If you look at section 6, it is also important to understand that there are many tobacco sellers who are selling tobacco in the state of Goa without the necessary authorization, wherein they are supposed to display first the no smoking board in a public place, and they should also display the board stating that children who are under 18 years of age will not be permitted to purchase tobacco. आणि ताज्या खातीर आमी हालीं फाटीं फ्री आमी खंय फ्लीट मार्केट बी आशिल्लें थंय रेड केल्ली, थंय कितक्योश्योच अश्यो विदावट हे आशिल्ल्यो. सो FDA and police are gearing up. आमी लास्ट मिटिंगेक सुद्दां हो सगळो इश्यू काडिल्लो. पण the other thing which is very important, I want to suggest this year for the government is to two things. One is we have to ban the loose cigarette. लूज सिगरेट जर विकपाची जर बंद जायत नाही जाल्यार नवे भुरगे जे शिकतात सिगरेट ओडपाक, नवे म्हणजे फ्रेश, आतां 8वेचो भुरगो 9वेचो भुरगो जर मार्केटान गेलो आनी ताणें सांगलें एक सिगरेट दी, बिकॉज एक सिगरेटीक आतां 4-5 रुपया पडटा. एक सिगरेट घेतलो जाल्यार पाकीट घेतल्यार तुका एक 100 रुपयाची बी घेवचें पडटा. सो एक सिगरेट ताका मातशी इजी पडटा घेवपाक. सो सपोज गव्हर्मेंटान सारकीच बॅन केलो की बाबा ना एक सिगरेट मेळची जाल्यार इज इनिशिएशन मे बी डिलेड किंवा बंद जावंक शकता. एक मेळना तुका, चड पयशे खर्च करचे पडटा. तुजी पॉकेट मनीच आसता एक 10-15 रुपया, तातूंत तुका जर एक सिगरेट घेवची पडली और एक फूल पाकीट घेवचें पडलें, इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो वी हॅव टू जस्ट मेक availability of the smoking cigarettes or bidi or for that matter all these tobacco products difficult for the younger generation to get. The tax purpose, so it has undermined tax policies, actually are cheaper cigarettes. Cheaper cigarettes means low income people as well as young people will have access to these kind of products. The purpose of this day, which is marked or observed, is actually to bring awareness to the public that smoking is a huge health risk. गुटखाचेर बंदी हाडपी गोंय हे पयले स्टेट, तरी पण आतां इतलीं वर्सां जालीं तरी सगळ्यांक खबर आसा की गुटखा अवेलेबल आसा. हांगा सुद्दां एकदम स्ट्रॉंग एनफोर्समेंट जावपाक जाय, नाल्यार मागीर अशेंच दिसता की हांगा कितें पॉलिटिकल पॅटर्नेज आसा काय, कित्याक 3 नाल्यार 4 व्हडले गुटखा
जे डिलर्स आसा आनी ते सगळे गुटखा पावयता गोंयान. आनी आमकां सगळ्यांक प्रूफ अवेलेबल आसा की वता थंय गुटखाची पाकिटां पडिल्लीं आसता. दॅट इज एविडन्स इनफ. सो हेकाय लागून कितें तरी एकदम स्ट्रॉंगली करपाक जाय. तशें जाल्यारूच मागीर आमचे तंबाखूच्या अगेन्स्ट आमचो जो लढा आसा तेन्नाच सक्सेसफूल जातलो. सद्या गोंय इज द लिस्ट कंज्युमर ऑफ टोबॅको, बट स्टील वी हॅव टू कम डावन बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर यूथ कॅन गेट कॉट इन टोबॅको मिनेट्स. ई सिगरेट म्हणत एक नवीन आयला. म्हणजे ई सिगरेटीन कशें आसता की तातूंत फक्त निकोटीन आसता, तातूंत टार नासता, म्हणजे टॉबॅको नासता, म्हणजे पावडर ती आसता ती. त्या पावडरी खातीर चडसो ते म्हणटा कॅन्सर जाता म्हणून. आनी निकोटीन वन वीच कीप्स युअर एडिक्शन ऑन. तूं परती सिगरेट ओडटा ती इज नॉट बिकॉज ऑफ टॉबॅको, इज बिकॉज ऑफ द निकोटीन इन द टॉबॅको. तर निकोटीन प्युअर निकोटीन आशिल्ल्यो सिगरेटी येतात आतां. म्हणजे बाकीचे म्हणजे तुका म्हणटा तातूंत कॅन्सर जावपाचे चान्सीस कमी, पण सिगरेट तुका ओडूंक मेळटा. म्हणजे तुका ती किक येवपाची ती किक येता. पण दॅट ऑल्सो इज बॅड बिकॉज दॅट कीप्स युअर हॅबीट ऑन. सो जेन्ना तूं टेन्शनान आसता, जेन्ना आनी कितें आहा तेन्ना तूं मागीर बाकीच्यो सिगरेटी ओडूंक लागता. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट हे दोन जे आमचे इश्यू गोंयान तरी आसा इज दॅट वी वॉन्ट टू बॅन लूज सेल ऑफ सिगरेट आनी वन इज ऑफ ई सिगरेट बॅनिंग. A consumer or a person in the community should know what kind of warning must be there on cigarette packet or a BD packet. Now, presently what is going on in Goa, large amount of cigarettes which have not paid any tax, which have not having the warning signages are coming into Goa and being sold clandestinely to foreign tourists. When the tourists come to Goa, we should also ensure that they are in a atmosphere wherein they can freely move around, and therefore we should be able to confidently say that Goa is a smoke-free destination. Young people using tobacco at a very young age, as early as 12 and 15 years, they are starting the use of either the oral forms of tobacco or the smoking forms of tobacco. We need to target this young population and make them aware about the dangers posed by tobacco use. The difference is huge in terms of price. If it is a 1 rupee rate here in Goa, in the United Kingdom, UK, it is like 100 rupees. So you can imagine the difference in price, because abroad there is a heavy duty on these cigarettes, and therefore the community should understand that when we are enforcing Kotpa, it is not because we have to generate some revenue in terms of fines. We are trying to say that if a person is starting to smoke at a very young age, maybe in school, the long-term impact on that family and the community is such, because when he either will contract lung cancer or oral cancer, there is a huge health impact. And as a consumer organization, we are concerned that a person going to Goa Medical College, the taxpayer is spending nearly, minimum 3 lakhs will be the expenditure on treatment. Now, can we afford to do this? We should be concentrating therefore on prevention. Now it is only important part that availability is difficulty के government आणि price वाढेल in the next budget and the price आणि वाढेलो. The more the price, fastest, easiest way to decrease smoking is to increase the prices. Prices वाढले की automatic ओडपी हा ते कमी जातं. So that is helpful. So I hope that the government listens to us and at least they lose cigarette आणि e-hajar banning केलं. The tragic consequences of disease, hospital bills and medicines are heart-rending. What a huge price to pay for what seems a harmless habit. Hard-earned savings meant for children's education, marriages are used on treatment instead. अभी कमाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम करने वाला मैं हूँ. We are seeing around ages of 18 to 20 with cancers or horrific cancers. The stories in the ward of hospitals are filled with the human and economic costs faced daily from tobacco. इनकी बीमारी की वजह से तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम तो होती ही है, प्लस शारीरिक कष्ट भी होती है. Loss of health means loss of economic prospects and ruined dreams for the next generation. मेरा लड़का जैसी बीमारी नहीं आती थी तो इंजीनियर होने वाला था. अभी अब हमारी गरीबी चली जाने वाली थी ना, वो इंजीनियर बनने वाला था. तो कब तक काम करेंगे हम अकेले. अब
अपन सोचते हैं कि अपने को बहुत टाइम के बाद हो जाएगा ये प्रॉब्लम, तो ऐसा ये सोचना गलत बात है। अभी एक्चुअली मेरा उम्र देखेंगे तो मैं खाली 37 का हूँ, मेरे को लड़का है 7 क्लास में पढ़ता है अभी वो। People are caught in a poverty spiral and are only getting poorer. बीड़ी नहीं पीता था तो ये कैंसर नहीं होता था, और मेरे बच्चे शादी उनकी नौकरी पर लगाता था। The stories are all too common. Financial burden on caregivers and other family members. Although the COPTA Act is in force as number of the years, but its implementation was not there properly. डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एक बनाई गई थी जब कोटपा एक्ट लागू हुआ था, तो उसी के दौरान हम लोग मीटिंग्स लेते रहते हैं। हम लोग क्वार्टरली मीटिंग्स लेते हैं ये रिव्यू करने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लेवल पे और थ्रू मामलेदार क्या क्या इन्फोर्समेंट हो रहा है और क्या क्या स्टेप्स लिया जाता है। तो इसी के दौरान हमारा अभी पिछले 7-8 महीने में 2 बार मीटिंग हो चुकी है। तो हमने ये देखा है कि काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने साइनेज वगैरह नहीं लगाया था। इसका रिपोर्ट हमारे मामलेदार हमें दे रहे थे, तो हमने ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया है कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डेफिनेटली साइनेज नो स्मोकिंग वो साइन प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए। We were facing the shortage of the signages. कि signage is the one of the instrument to make the awareness of the people, and there were no proper enforcement. As a government institution, while insisting to the private organizations and other people कि you put the signages, people always used to come with the excuse, sir हमारे पास पैसा नहीं है, from where we have to put the boards. So I requested this ONGC to sponsor all the signages which require to be notified and make COPTA Act in force in the state of Goa. They sponsored all the signages which require to be put either in the government offices or in the public places, including the market area. This signage once we put in the place, then after we are in position to enforce the act. क्योंकि if we say somebody कि बाबा you cannot smoke in this particular area, they generally used to ask where the board. So we have prepared the taluka level teams. Actually it is a completely team work. अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने जो क्षेत्र है काम का उसमें खास करके स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या वे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने मीटिंग्स के दौरान की है। ये जो हमारा कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अलावा प्रोमिनेंट एनजीओज जो इस क्षेत्र में काम कर रही है जैसे कि गोवा कैन, वे लोग भी मेंबर्स हैं और इसीलिए हमें एक अच्छा पब्लिक फीडबैक भी मिलता रहता है उनके ज़रिए। तो हमने ये देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और सीसीपी को भी काफ़ी करना चाहिए कि जो प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस है और जो प्रोमिनेंट लोकेशंस है विद इन द सिटी, वहाँ पे भी ये मैसेज प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हो और स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस में जो डूस एंड डोंट्स है जनरल जो टूरिस्ट्स के लिए है उसके साथ ये भी जोड़ा जाए। तो मुझे खुशी है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और सीसीपी ने इसके लिए काम किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें लास्ट मीटिंग में बताया है कि उन्होंने काफ़ी बीचेस को चुना है नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे पॉपुलर बीचेस है और वहाँ पे उन्होंने ये मैसेज को इनकॉर्पोरेट की है। एंड आई वाज वेरी लकी, आई गॉट ए वेरी young and enthusiast officer, one IAS officer by name Isha Khosla, 2011 batch, and she took the responsibility of the implementation of this project. And she was running from one corner to other corner of the district to ensure that teams are working it, signages are put on the place, and we people after that, first we have given the warning, then we started putting the fines. The fines has been put. Third thing we had done, we make the awareness between the children, especially in the children. Other than the elderly people, we put the awareness in the children